Assalamu alaikum, my dear students. You are welcome to my class. Hope you are fine. I am also hale and hearty by the grace of the Almighty Allah. And here is welcoming you, Muhammad Rulamin, Assistant Teacher English, Ghatail Cantonment Public School and College. And the class has been designed for the students of class 9 and 10, and it is for Unit 12, Lesson 1. So you can take your book, you can take your English for Today book at your hand, and you can go to Unit 12, Lesson 1. Yes, what's the name of the unit? Yes, it's roots. We know the very Bangla meaning of roots, that is shikor. So, what does it indicate? Is it really the roots of a tree or any other type of root? So, let's get started. Yes, what can you see here? You can see that here the rush of people on different occasions towards their home, towards their roots. So you have already got the point, that is their homes or birthplace are termed as roots, অর্থাৎ আমাদের জন্মভূমি বা জন্মস্থান বা যেখানে আমরা বেড়ে উঠেছি সেই জায়গাকেই বলা হয় roots. So we can see the very common scenario on the occasions on various festivals, during various festivals, the homebound people. Here you can see the homebound people in the train, homebound people in launches, steamers, etc. Now let's get started with our reading. Eid is the main religious festival of the Muslims in Bangladesh. অর্থাৎ বাংলাদেশে মুসলিমদের সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে প্রধান ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে ঈদ। ঈদ means happiness. ঈদ অর্থ হচ্ছে খুশি। Everyone wants to share this happiness with their near and dear ones. প্রত্যেকেই চায় তার এই খুশি, তার এই আনন্দ তার আত্মীয়স্বজনের সাথে শেয়ার করে নিতে। So near and dear ones, এটা আমরা বলতে পারি close relatives or kin and kin, অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন। So most of the people who are living outside their home for different reasons have a strong desire to get back home during the Eid vacations. So তাই most of the people, অধিকাংশ মানুষ, who are living outside their home for different reasons, অর্থাৎ যারা বিভিন্ন কারণে তাদের বাড়ির বাহিরে থাকে, অর্থাৎ বাহিরে অবস্থান করে, have a strong desire, অর্থাৎ তাদের একটি প্রবল ইচ্ছা থাকে, to get back home, অর্থাৎ বাড়িতে ফিরে যাওয়ার, during the Eid vacations, অর্থাৎ ঈদের ছুটিতে। As a result, there is a mad rush in the buses, trains or launches for the homebound people. যার ফলশ্রুতিতে there is a mad rush, অর্থাৎ সেখানে ব্যাপক ভিড় থাকে, ম্যাড রাশ, ব্যাপক ছোটাছুটি থাকে, প্রচন্ড হিড়িক পড়ে in the buses, অর্থাৎ বাসগুলোতে, ট্রেনে আর লঞ্চে for the homebound people, অর্থাৎ বাড়িতে যাওয়ার জন্য। This often causes transport accidents that take away many lives. অর্থাৎ এই কারণে প্রায় পরিবহন দুর্ঘটনায় অনেক লোক প্রাণ হারায়। However, it cannot stop people's desire to meet their family, in-laws or friends. যাই হোক, এই যে ট্রান্সপোর্ট অ্যাক্সিডেন্টসে অনেক মানুষের জীবন হারাচ্ছে, যাই হোক, it cannot stop, অর্থাৎ এটা দমাতে পারে না people's desire, মানুষের ইচ্ছাকে, to meet their family, তাদের পরিবারের সাথে দেখা হওয়া থেকে, in-laws, শ্বশুর বাড়ি থেকে আত্মীয় স্বজনের সাথে, ফ্রেন্ডস অথবা বন্ধুদের সাথে দেখা হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারে না। What makes people rush for their homes in spite of serious hazards? Hazards শব্দের অর্থ হচ্ছে ঝুঁকি। What makes people rush? কি মানুষকে এত ছুটতে বাধ্য করে for their homes, তাদের বাড়ির জন্য, in spite of serious hazards, এই তীব্র ঝুঁকির মধ্যেও? This is the pull of the roots. এটা হচ্ছে শিকড়ের টান। Pulls মানে হচ্ছে টান, অর্থাৎ যে strong bondage. Do human beings have roots like the trees? মানুষের কি গাছের মতোই শিকড় আছে? The answer is yes, অর্থাৎ উত্তর হচ্ছে হ্যাঁ, but unlike the roots of the trees, they are invisible. কিন্তু গাছের শিকড়ের মতো নয়, বরং এগুলো হচ্ছে invisible, অর্থাৎ অদৃশ্যমান। They lie in our mind, সেগুলো আমাদের মনের ভিতরে অবস্থান করে, আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করে। Its
these roots that make a bond between us and the family members, in-laws, friends, neighbors, or even between us and the land where we were born and grew up. অর্থাৎ ইটস দিস রুটস এগুলো হচ্ছে সেই শিকড় দ্যাট মেক আ বন্ড, যেটা একটা রিলেশন তৈরি করে বিটুইন আস আমাদের মধ্যে অ্যান্ড ফ্যামিলি মেম্বার্স পরিবারের সদস্যদের মধ্যে, ইনলস শ্বশুর বাড়ির আত্মীয়দের মধ্যে, ফ্রেন্ডস বন্ধু বান্ধবীদের মধ্যে, নেইবার্স অর্থাৎ প্রতিবেশীদের মধ্যে, আর ইভেন বিটুইন আস এন্ড দ্য ল্যান্ড ওয়ার উই আর বর্ন অ্যান্ড গ্রিউ আপ, এমনকি আমাদের এবং সেই জায়গার মধ্যে যেখানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি এবং বেড়ে উঠেছি। In that sense, our families, land of birth, relatives, our culture, traditions, or surroundings are our roots. এই অর্থে বলতে গেলে আমাদের জন্মস্থান, আমাদের আত্মীয় স্বজন, আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য অথবা আমাদের পরিবেশ, এগুলোই হচ্ছে আমাদের রুটস, শিকড়। অ্যান্ড wherever we stay, এবং আমরা যেখানেই থাকি না কেন, we have a continuous pull, আমাদের একটি সার্বক্ষণিক টান অনুভূত হয় of our roots, আমাদের শিকড়ের প্রতি। It's our roots that develop our identity, making us what we are. অর্থাৎ ইটস আওয়ার রুটস, এগুলো হচ্ছে আমাদের সেই শিকড় দ্যাট ডেভেলপ আওয়ার আইডেন্টিটি, যেটা আমাদের পরিচয় গড়ে তোলে, মেকিং আস হোয়াট উই আর, এবং যা আমাদেরকে করে তোলে যা আসলে আমরা। নেক্সট, when we lose that bond, যখন আমরা এই রিলেশনটা, এই বন্ড, এই সম্পর্কটা হারিয়ে ফেলি, we become rootless, আমরা তখনই রুটলেস হয়ে পড়ি, আমরা তখনই শিকড়হীন হয়ে পড়ি। Human beings who do not have any root or context are non-entity, অর্থাৎ আমাদের যখন আমরা এই বন্ধন হারাই তখন আমরা শিকড়হীন হয়ে পড়ি। যেসব মানুষের শিকড় নাই তারা সত্তাহীন, দ্যাট মিনস আর নন এন্টিটি, অর্থাৎ তারা হচ্ছে সত্তাহীন। এন্টিটি মানে সত্তা, নন এন্টিটি মানে হচ্ছে সত্তাহীন। ইন আদার ওয়ার্ডস, অন্য কথায়, অন্যদিকে, দে ডু নট হ্যাভ দেয়ার ওন আইডেন্টিটি, তাদের নিজস্ব কোনো পরিচয় নেই, তাদের নিজস্ব কোনো পরিচিতি নেই। সাচ পারসনস আর ডিভয়েড অফ ভ্যালুজ, হিউম্যানিটি অ্যান্ড সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিস, অর্থাৎ এই মানুষদের সাচ পারসনস, এই মানুষগুলো আর ডিভয়েড অফ ভ্যালুস, তাদের মূল্যবোধ নেই, হিউম্যানিটি মানবতা নেই, আর সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিস, এবং তাদের মধ্যে কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। দে ডোন্ট নো, তারা জানে না, ওয়ার দে আর ফ্রম, তারা কোথা থেকে এসেছে, অ্যান্ড ওয়ার দে আর হেডিং টুয়ার্ডস, তারা কোথায় যাচ্ছে, কোন দিকে তারা ধাবিত হচ্ছে। দিস অফেন মেক্স দেম ফিল এমটি অ্যান্ড লস্ট, এটা প্রায় তাদের মাঝে শূন্যতার, হারানোর অনুভূতি জাগায়। So this is the passage. If you go through the passage, you have to go through the important words and phrases so that you can do better in your MCQ and question answer. So to do better in your MCQ, you have to go through the English meaning, then synonym and antonym of the some important words, and these are, yes, the words are religious, festival, rush, transport, desire, serious, hazard, roots, unlike, invisible, sense, tradition, surroundings, develop, identity, bond, rootless, entity, head, near and dear ones, in-laws. These all are the important words and phrases from this passage. So it's your duty to go through the English meaning and synonym and antonym of this passage to do better in your MCQ. And if you want to do better in your question answer, practice these questions. These questions according to the passage. That means you will read the passage well. Then you will try to write the answer of these questions in your HW copy. That will make you have a good preparation on this passage. So the very first question is, Eid means happiness. Explain the line in 2 or 3 sentences. That means, why do we call Eid means happiness? This is nothing but people's desire to return to the roots. Explain. So this is nothing but people's desire to return to the roots. অর্থাৎ কেন মানুষ রুটের দিকে ফিরে যাচ্ছে। When does a person feel vacant and lonely? কখন একজন মানুষ empty and lost feel করে? After reading the passage, what is your idea about the significance of family and society in human life? I have already told you in the earlier classes that
if in a question there is written what is your idea, what do you think, how do you address, why do you think, we no need to write like that, I think, I believe, I address. Just we'll write the answer. Do you think human beings have roots like the trees? Why or why not? You have to give the reason in explanation. What happens when a person does not have any identity? Why do you think people get busy to see their near and dear ones on the eve of Eid? We feel the power of our roots explained. How can the roots of a tree be compared to those of a person? So then last question is, why does familial bondage ensure a better society? So by reading the passage well, you will try to write the answer of these questions well. So keep watching, keep learning, keep sharing, keep hearing, and you will have a sound preparation then. So the very last one is, you are to read the passage well so that you can do better. You can do better in your fill in the blanks that is given in question number 3. So it is your duty to go through the passage very well. So if you are good enough in reading the passage well, and if you are good enough to understand the summary of the passage well, then it will be very easy for you to solve this fill in the blanks also. So my dear students, it's time to say goodbye. Hope to meet you soon with another video. Until then, Allah Hafiz.